Okay, welcome back. आज ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇਜਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ from Sikh Coalition and Hansdeep Singh from United Sikhs, educating us and telling us what are our rights, keeping in mind with the recent incident that happened in California. ਤੇ ਹੰਸੀਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ. I want you to tell me ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ incident California ਅੰਦਰ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, what was the responsiveness from your organization? United Sikhs ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ respond ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ ਸੀ to immediately jump in and help out? That's a great question. What I want to clarify is that the community often doesn't see the groups such as Sikh Coalition, United Sikhs, or SALDEF act on the ground. Yes. Oftentimes the family is taken care from with the Gurdwara Sahib, the Sangat around it helps the family cope through that issue. Yep. What our job is to ensure, and immediately what United Sikhs did was contact the Department of Justice, Community Relations Services, because they handle community tensions. We contacted the U.S. Attorney because the U.S. Attorney looks at whether a case can go to the federal level and be tried as a hate crime. Okay. We contacted local sheriff's department, Okay. and we basically contacted the people on the ground to see what assistance other than that we could offer. Our goal is to make sure that this is investigated as a hate crime. What our community doesn't realize is that it is very difficult often to get law enforcement to try something as a hate crime. It has a higher standard. There has to be something that indicates whether it was language that was used towards or directed towards the victim, or the circumstances to show that a hate crime actually has happened. Okay. And so our job is to ensure that the federal government gets involved, because some states don't have hate crime statutes. Okay. So that means it can't be tried as a state hate crime. So such as in Atlanta, they don't have a hate crime statute. So only if the federal government comes in can something be tried as a hate crime. Okay. So now, Tejpreet, tell me ਕਿ Sikh Coalition ਦੀ immediate response or involvement ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, and just ਜਿਵੇਂ ਹੰਸੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ that was our response as well. So ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ Department of Justice ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, Sheriff's Office ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ we make sure that everything is being done in the right way. And ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ community ਨਾਲ ਵੀ contact ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ. ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ community ਕਾਫੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ explain ਕੀਤਾ, ਕਾਫੀ organized ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ. So ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ help ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ contact kare. But right now, everything is being done in a really good way, an organized way. So Okay. right now, we've contacted the people that we needed to. We're just waiting to hear back from the community in case they need anything else. Okay. Anji. Now, with that said, I want you to also tell us कि suppose अगर कोई इस country अंदर illegal है, illegal immigrant ने, या if you're legal, either way ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਲੀਗਲ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਿਲ ਸੈਂਡ ਮੀ ਬੈਕ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਵਾਪਸ. ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ, ਦੇ ਨੀਡ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਯੂ ਸਟਿਲ ਹੈਵ ਰਾਈਟਸ. your nationality is secondary, but you're still a person. So with that, I want you to educate all our viewers today and tell them कि बंदे दी इस country अंदर किसी दे rights की ने अगर कुछ हो जाए, you know. And I want you to tell me from a perspective कि अगर employment ते कुछ होए, काम ते कुछ हो जाए, sexual discrimination कदी हो जाए, bullying हो जाए, any of these cases, what are their rights? So Hansdeep, you know, you're an attorney, so I will come to you for this one first, and I want you to educate us about this. At the simplest level, whether you are illegal, whether you are here legally, whether you have all your documentation or not, doesn't affect the fact that you can reach out to the police. Okay. So the system is set up so that anyone who's a victim shouldn't have to think twice about how their rights are being violated, how they're being abused or affected. Okay. So you can reach out, whether it's domestic violence, whether it's employment discrimination, you would reach out to an attorney. These are things, sexual harassment, you shouldn't have to think twice to reach out to an attorney, because first of all, an attorney has to protect all your confidences. They cannot reveal anything, so everything is confidential in terms of the conversation between the client and the attorney. And then if you're suffering as a victim of a hate crime or domestic violence, again, the police are not supposed to question you about your status. Okay. They're only supposed to deal with the incident itself and to help you. Okay. You know what? I'm gonna, for one second, I definitely want to translate that in Punjabi also for our viewers.
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਅੰਦਰ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਆਲ ਟੁਗੇਦਰ। ਦੇਅਰ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਟੂ ਨੋ what happened at that time, at that accident. So that's all they need to know. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। At the same time, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਸਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, contact an attorney right away and do talk to an attorney right away. Go ahead, continue, I'm sorry. For example, we had a case of potential employment discrimination where a Benji who just came from India, she wore the star, she's working for a subway, and they said, Benji, you have to remove the star, you can wear a subway cap. We immediately intervened and said, what is the basis for that type of discrimination that's happening? There's nothing that the star has that affects your work in any way. So there's no health considerations or anything else. So sometimes with Sikh men who have daris, they have to like either fold it up or wear a hairnet. But with the female, there's no reason that there should be any restrictions upon her employment. So we stepped in, intervened, and we were able to correct that issue. So that's just one example of employment discrimination. Another, what we're seeing is, especially at security agencies, we're seeing that sometimes when they contract out their work, the other organizations don't want Sikhs to be, in that prime position as their security guards. And we're seeing Sikhs being laid off left and right. Exactly. So if you start to see a pattern, sometimes it's not going to be so visible. It's not going to be verbal. They're not going to say, you're Sikh, we don't want you. But if you start to see every Sikh being laid off, and there's only 3-4 Sikhs that are there, then you might start to see that there's a pattern of discrimination that's happening in the employment arena. Okay, so they can speak up for that also. Absolutely. Okay. Tejpreet, tell me a little about, I want you to educate us from your standpoint. And so, ਜਿੱਦਾਂ ਹੰਸਦੀਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ discrimination ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, you have a right to report it. So ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ discrimination ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ discrimination ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ like ਬਾਹਰ ਵੀ discrimination ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, like you have a right to report it. So ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ report ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ, if you would like to take the next step, they ਸਾਨੂੰ contact karo. And some examples that we've taken on is school bullying. So ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ in schools, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ school district board ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ government agencies ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ more than other kids, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ in schools. For instance, ਅਸੀਂ survey ਪਹਿਲਾਂ 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 60 to 70% ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ discrimination ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਕੇ ਜੂਰੇ ਤੇ discrimination ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ recently ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, even though ਹੁਣ 9/11 ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 9/11 the incident, ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ 60 to 70% ਬੱਚੇ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ discrimination ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। And so ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ। So ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। And so ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ to address these issues as well. And also with the employment ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਾਡੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ US Army. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, US Army is the largest employer in the world, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, right? So ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ because of their ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਕਰਕੇ, ਕਈ employers ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ safety reasons ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਫਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ US Army ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, and US Army ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ, safety is a very big issue, ਹੈ ਨਾ? So ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ community ਨੂੰ allow ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ allow ਕਰ ਸਕਦੇ? So this will also help in a lot of our employment cases, especially ਜੇ ਸਾਡੀ policy change ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Excellent, great. And of course, thank you both for giving us so much information. We are going to be taking a short break, and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ
ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ how can the community get involved with the organizations and what are some of the upcoming events that your organizations are offering where people can come in and be a part of. So stay tuned. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ break ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ and yes, if you have calls, questions, comments, we will now take them. So you can go ahead and give us you can call us now in the last 15 minutes. Anything you want to know, they will answer that for you. So stay tuned. ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ break ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ.